Our special feature tonight, we revisit the heart-wrenching tragedy that befell the residents of Mathare 7 months ago, where more than 10 people lost their lives in floods. Our reporter Emily Chebet brings us a story of double tragedy of floods and forced eviction, the lost and fulfilled promises by government, and a fight for survival by the floods victims. 24th April 2024, residents of Mathare Area 4A went to bed as usual, oblivious of what was happening along the Nairobi River, which flows through the residential area. Amidst the heavy downpour that was being experienced across the country, a bridge meant to facilitate the passage of the raging waters had been blocked by an ever-growing mountain of garbage. Some from the nearby dumping sites and others swept down from the higher parts of the slum. As the night wore on, the unprecedented heavy rains turned catastrophic, with waters from the Nairobi River forcing their way into people's homes, leaving a trail of destruction. 11 families lost various members. Some never got a chance to retrieve bodies of their loved ones. 7 months later, the sun casts almost oppressive heat over Mathare Mradi Area 4A. Agnes Okoyo, a mother in her 60s, walks slowly towards the river's edge, her face an illustration of grief and weariness. Her eyes are fixed on the river, a powerful force that took her daughter away. As she pulls her seemingly heavy legs off the riverbank, she narrates to me her ordeal. Every passing day for her represents lost hope of ever burying the remains of her firstborn daughter. She left Agnes 3 grandchildren. Mimi mwenyewe nilikuwa nimechukuliwa, nilibebwa kutolewa hapa, wakanitoa nje. Kwa kirudi hivi, maji ilikuwa imezidi. Sasa msichana hakuweza kutoka, yeye akabebwa na maji. Sasa kutokea wakati huo mpaka wa leo sijawahi kumpata, habari yoyote sijasikia. Mimi mwenyewe nimetembea, nimeenda mpaka Thika mochari, nimeenda Machakos mochari. The trauma of visiting morgues and viewing bodies found along the river has weighed her down, but she says every visit gave her a glimmer of hope that one day someone somewhere will return what the Nairobi River took away from her. Niliangalia sasa nikarudi nikachoka. Sasa singe nini? Juu kulikuwa wakati nilikuwa naenda kwa mochari. Napata sasa zimeharibika. Dudu ndio zinatoka. Na lazima mpaka uende uangalie kama yako iko. Sasa nikaona tu sasa hakuna haja niende. Msichana yangu ndio sasa alikuwa naenda. Anatembea kwenda kuiangalia. Anakuja sasa ile anaenda niko na nia labda atapata mwenzake. Akirudi ananiambia iko hivyo hakuna chenye amepata. Huzuni jaisha kwa familia. Juu kila mara tukisikia body imepatikana hapa along the river, anajitokeza kwenda kuangalia mpaka kwa mochari na hampati. Kwa hivyo hiyo picture huzuni haijaisha. Kuna mafamilia pia wengine walipoteza watu wao, walipatiwa tu walilipiwa sijui gharama ya kupeleka watoto wapi, kupeleka mazishi nyumbani, na story yao ikaisha hivyo. Months after the loss of her daughter, a decision by the government to reclaim riparian land caught her and her neighbors off guard. In the days that followed, they lost the place they had called home for years. Si kuambiwa, mimi nilikuwa nasikia tu itakuja kubomolewa. Nilikuwa najaribu kuangalia kama naweza pata msichana. Sasa mimi nasikia huko kunabomolewa. Ikabomolewa tu. Hata hakuna chenye nilichukua. Maji umeosha ujahil. Tingatinga imeingia. Saa hizo ujui utaanzia wapi uende wapi, juu hakukuwa na notice, ujui kama itabomolewa ama nini. Zimebomolewa hivyo. Watu wengi wamekufa na pressure, ugonjwa wa pressure juu nile hata unafikiria utaenda wapi, utaanzia wapi. Hao watu wote wenye walivaketiwa hakuna place wenye walikuwa naenda, because haikuwa well government planned, because the only government plan was now to reclaim the riparian land.
Despite the government's promise to compensate victims who have been reduced to spending cold nights in schools and social halls in the area, a number of them, especially from Mathare Area 4A, which is under Ruaraka constituency, did not get a single cent. Wale wote households 40,000 hapa Nairobi ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao, kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Tunasikia tu pesa ilitoka, pesa ya floods, hiyo 10,000 ya serikali, hakuna mwenye nilisikia amepata area yangu. Hakuna. 10,000 hatukupata. Because you see these things, you see when you want to vacate someone, there has to be a public participation for the viewers. Then you get the viewers from the public participation. But the 10,000 that people are getting, they are not even the victim themselves. They are the people now who live in those high areas. Because now it was not, because people are just rushing to the chief area to write their names. Tuliambiwa hatutambuliki kama Mathare 4A. Kwa donors, kwa TV, kwa press, kila mahali wanatangaza Mathare sub-county. Sasa unapata misaada mingi zile zinafaa kuja hapa, zinaenda upande wa huko juu. Hundreds of residents were forced to relocate to their rural homes. Some are still putting up with relatives within Nairobi, while others are trying to pick up the pieces in this very same place. The government is on the spot over what residents say is failure to put mitigative measures to avert such crises. Sisi wenyewe hatukubelieve hiyo ni maji ya ukweli, but although tuko tumeambiwa El Nino itakuja, so tulisema hiyo ni El Nino itakujia sasa. But kuna ile contradiction ya pia dam ilifunguliwa. Kuna certain dam in either Gashie or because our river is in between the Gashie and the one coming from Kiambu. Kiambu ilikuwa ni dam ili crack. But sisi vile tunaamini, hatuamini ni dam ili crack. Tunaamini maji ilifunguli ikaleta maafa na mahasara mingi. This is a bridge that the residents say was the main cause of the problem. The flood waters could not pass through it. They say it is too small, and at the time, just as is the case currently, they had heaps of garbage causing blockage. The April flood victims continue to live in fear of either another water disaster or a government bulldozer. Tunaambiwa mara 30 meters kutoka kwa mto. Kutoka hapa kwenda hapa ndio ni 30. Tunajiuliza hawa wamebaki watafurushwa vile tulifurushwa ama kuna vile watakuwa considered. Mbeleni nilikuwa natarajia kupata huyo mtoto yangu, na vile si kupata huyo mtoto yangu nakaanga tu chini ningepata niende nimsike, lakini sasa hii imepita, sitampata. Alishaenda hivyo. Some of the residents believe that the demolitions that have been happening in the informal settlements around the city are meant to pave way for the affordable housing project, while others feel that the Kenya Kwanza's ambitious project of the Nairobi River restoration may have added to their pain. They question the viability of the project in the absence of the community's involvement and goodwill. Hata mayuzi wenyewe walikosa moral. Unaona? So mimi Kenya naweza sema ni warudi kwa drawing board, wakuje wa work na community. Kwanza hii area yetu my friend tulikuwa into cells, yeah, into alphabetical orders. So sisi wenyewe tunajijua, we know our leaders. So wakikuja pale kwa area code yetu mali tunatoka my friend, I think it will be easy. Behind me here is the Nairobi River, where thousands of families have been living for many years. But 7 months ago, this same river turned deadly, sweeping away communities. And until now, some are yet to retrieve bodies of their loved ones. But even as they rebuild their lives, little has changed in terms of the river's reclamation. Some using the riparian area as vegetable gardens, even as they await the so-called Nairobi River Reclamation Program. Emily Chebet, Citizen TV, Nairobi.